Today, proclamation of the Word of God in the Epistle of Paul in Romans chapter 8. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for us. We ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who researches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this is also called. Whom He called, this also justified. And whom He justified, this also glorified. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsive psalm in Psalm 13. Our response is, my hope is, O Lord, is in your mercy. Altogether, my hope, O Lord, is in your mercy. Consider and hear me, O Lord, my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death, lest enemies say, I have prevailed against him. Lest to those who trouble me rejoice when I am moved. Response, my hope, O Lord, is in your mercy. But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing of the Lord, because He has dealt bountifully with me. Response, my hope, O Lord, is in your mercy. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 13. Glory to you, Lord Jesus Christ. And He went to the cities and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. Then one said to Him, Lord, are there few who are saved? And He said to them, strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter, and they will not be able. When once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, Lord, Lord, open to us, and He will answer and say to you, I do not know you, where you are from. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. But He will say, I tell you, I do not know you, where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. There will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and yourself thrust out. They will come from the east and from the west, from the north and the south, and sit down in the kingdom of God. And indeed, there are last who will be first, and there are first who will be last. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel siya sa St. Luke chapter 13,
verse 22 to 30. Habang ratong Ginoong Kristo gaadto ito sa Jerusalem, imaw nagtulo sa mga banwa ag mga kabarhuyuhan. Sa anang ginagyam, may isang katawo nagpangutana kana, Lord, Ginoo, sangkiri ang baga maruwas? So, sabat ka na, Ginoo, magtinguha kamo nga makasulod sa makitid nga putahan, meaning dukarian it Diyos. Ginarimayin kita, Ginoo, nga kita tanan magatinguha. Saan pamagi? Sa pagserbisyo sa Diyos na may kalipay sa atong tagipusoon. Amen? May banghod, dembildasyon katong Ginoo, tanan gusto maguwas. No? Kita tanan gusto maguwas. Pero, hindi lang nakabase pag simba-simba lamang. Or, nagapamati, itpolo ng Diyos. Kundi, nakabase la sa pagtuman, sa pagsunod, sa pulo ng Diyos. Kung atong baga gin-apply sa itong kabuhi, do atong nabatian. Kung kita baga nag-grow sa mensahe Diyos nga itong nabatian, ag atong baga gin-share the word of God, si Jesus sa andang kabuhi, nga nagiraymayin kita Ginoo nga magtinguha. Meaning, kailangan natin mag-grow sa prinsipyo Ginoo. Kung mapansin natin sa atong gospel, di lahat pumapasok sa karian ng Diyos. Amen? Kundi, rato lamang makasugod sa karian ng Diyos, ay rato nagatuman ang nagasunod sa pamagi Diyos hasta sa katapusan. Ngali, makita natin sa atong gospel, iba kanda nagapanuktok nga buksan sanda para sanda makasugod. Pero, wasanda pagpasudla it aton nga Ginoo. Sa ano rason? Dahil, walang naging kabuhi do puling Diyos nga andang nabatian. Matuod, kalabanan, no, nga mga tao sa bilong kalibutan, pasimba-simba, gapamatay matuod di puling Diyos. Matuod, gatamos ng dahil sites and offering, no? Iba, nagapasting pangani, daw busy sa San Domingo, kagaya ko gospel ko Domingo, no? Nga, tanan, ginubra na. Pero, ano no problema, hamatwa, gin-honor, Ginoo, raan nga, pagsimba. Dahil, matinaason yung mga tao. Ang maliban pagkato, ay kapanamad imaw, no? Abong mapamisaya, gaginhamba nga bukon, manami. Dahil sa pag matinaason, hayway mo, ging honor it Ginoo. Ngayon, di lang magayo, may mangod sa atong kabuhi. Nga, may tao, abi, no? May tao, give, nga makain ugali. Bukod tanan. Matod pala simba, pero, wa nakita sa ana nga kabuhi. Wa nagbag-o sa ana nga batasan. Imaman gihapon. Kaya pagpadumdum ka ito may mangod. Ginoo, matuod o kawasan, Ginoo para katuntanan. Pero di lahat makasuod sa ginadyo dahil wa sa nagatuo ang nagapati sambay it aton nga Ginoo. Was nagapati, sambal, it ato mga leaders, it simbahan. Pakanda, ordinaryo ang pagasimba, masud simbahan, magguwa. No? Masud magguwa. Wow na da-apply ng kabuhi. Ngani, dahil pagpadunpun katon Ginoo, aghambaya sa verse 29, they will come from the east and from the west, from the north and from the south, and sit down in the kingdom of God. Ngani, may ligaabot, no? Iba-iba nga lahi, no? Iba-ibang nasyon.
na nagasuod sa punsyon ko atong Ginoo. Ag sinuron, dato nagatuman ang nagatuo sa Dios sa anang prinsipyo. Ag makita naton niya, dahil pagpadumdum katon, ag makita naton, ag nagapati ako, kaibahan yung kita karon. Amen? Kaibahan yung kita karon. Kung aton, kinatawan, importansya, o prinsipyo Ginoo sa aton nga kabuhi. Nalipag padumdum katon, nga padayon kita magtinguha para mapulpil do plano Diyos sa aton nga kabuhi. Agkabay, hindi kita maulihi o masalan kung atong Ginoong Hesus pag-abot sa second coming. Gubot sambayon, abang wa pero Ginoo mag-abot, bago yun natin atong ugali, atong batasan. Dahil kung di natin pagbagoon atong batasan, ugali, bisang pasimba pa kita, kapamatay pulo in Diyos, agwa man natin apply sa kabuhi, maging kapareho kita karas sa mga tao, waging pasudla it Ginoo sa nang ginharian. Ani, daya pambilog na challenge katon kita tanan, na habang kita nagkakabuhi babot kalibutan, padayon kita magserbisyo sa Diyos, padayon natin sundon, doon nagpabot katong Ginoo, hasta sa katapusan. Abang Ginoo, kung sino magpadayon, hasta katapusan, doon dumaruwas. Amen?